2016, IBP Kenya began promoting a new approach to public engagement with budgets termed deliberating budgets. The approach is rooted in theories of deliberative democracy, which emphasize the importance of giving and debating reasons for the choices we make. If the government feels strongly that certain sectors should get more money, they should be able to back it up by something. Is it statistics? Is it facts they're aware of? Is it the availability of funds? Why is it a priority? They should be able to answer those questions to the public. If the public feels otherwise, then they should be able to say, the reason we want to give more money or less money to sector A is because of this. And we had a fruitful discussion on, are we trying to improve our country by investing more in, for example, physical security as opposed to social security? Are we really thinking about it? What is it that we can do to help our country move forward? Do we help people to come out of poverty by giving this cushion, or giving them insurance, or giving, how are we thinking about it? Or do we now start looking at, let's get rid of the thieves, let's get rid of the criminals? And of course we can do both, but we also have to understand that when it comes to a budget, it's about trade-offs. Nataka kuzungumza kwa dakika 10 tu kuhusu jambo moja ambalo lazima tulifikirie tunapofanya kugawa katika sectors. Policy yetu ni gani? Hiyo nimeita our approach to development. Nataka kuzungumzia wewe kama Elizabeth unafikiria aje kuhusu maendeleo. Na nataka nizungumzie vitu 4 jinsi ya kufikiria kuhusu maendeleo. Ya kwanza ambayo nitazungumzia ni kuhusu human versus physical capital. Okay? Human versus physical capital. Kama wa Kenya, tunaweza amua tuendeleze watu. Tunaendeleza watu kupata hizo skills. Ama tunaweza amua huu mwaka tunataka tujiendeleze kibarabara, bridges. Hizo sasa ndio physical capital. Sisi lazima kama wewe tunaamuaje huu mwaka ama hizi miaka zinakuja tutaendeleza watu sana ndio tupate maendeleo, ama tuendeleze infrastructure ndio tupate maendeleo. Ya pili ni investment versus active industrial policy. Government yetu inafaa ifanye uchaguzi huu mwaka na hizo miaka zinazokuja hivi karibuni. Tunafaa kuzingatia nini? Kama government, ni sisi tujiingize kwa hizo business ama ni sisi tutengeneze environment enye business zinaweza thrive? Kama mnavyojua, kuna government zingine, national government iko na parastatals. Si ndio? Hizo parastatals kuna zenye mpaka zinafanya marketing, zinauza kama Kenya Seeds, zinaleta hizo seeds nauzia watu. Hiyo sasa ni investment au government yenyewe imejiingiza katika business. Alafu government pia inaweza fanya hivi. Sisi hatutajiingiza kwa business, kenye tutafanya ensure hakuna, for example, inflation. Inflation, pesa za Kenya zisiwe za chini sana. Tunapofanya trade na countries zingine atupati manufaa kama hiyo. Government inaweza fikiria ni jinsi tunaweza fanya kusaidia wanabiashara waendelee kukua successful. Ama inaweza jiingiza yenyewe katika biashara yenyewe. Ya 9.3 inaitwa debt versus services. Kumbuka venye nazungumza kuhusu our approach to development ni jinsi ya kufanya uamuzi. Ni nini unafaa uzingatie? Wewe filosofi yako ni gani? Si ndio? Kuna wale watu wanaamini mimi huwa sichukui deni, naisha maisha yangu venye iko na hivyo basi ndio nitaishi. Wengine wanaamua wacha nichukue deni nijiendeleze, nikilipa naweza songa mbele. Sasa tunafaa tufikirie hivyo kwa government. Kwa government tunapoongea kuhusu madeni, venye John amesema source of funding.
government ina uamuzi ya kuchukua deni kwa sababu kuna source of funding, kuna taxes zile zenye raia wanalipa, ushuru, si ndio? Alafu wanaweza pia chukua loans. Lakini kitu moja tunafaa kujua, kawaida hatuchukui loans kwa kulipa salaries, kwa kulipa mahospitali, drugs, hizo ni vitu zenye ziko sensitive, na madona huwa wapatiani pesa ya vitu services ambazo mingi ni recurrent, venye tulizungumza asubuhi. So government ikifikiria kuhusu development, inaweza amua kuchukua loan kama ile ya SGR, si ndio? Alafu inaleta maendeleo kwa namna hiyo, lakini ni kupitia kwa deni. Pia inaweza amua kwa sababu tuna taxes zetu ama tuna pesa kiasi hivi, tuweke nyingi katika services kama health, kama education, kwa sababu hizo ni mwalimu ni services. Na hizi huwa zinalipiwa na nini? Na ushuru, si ndio? Lakini jambo tunafaa kufikiria kwa hii trade off, hii kufikiria hizi mbili, ni kwamba hizi deni si lazima tuzilipe. Tunazilipia na nini? Na kuna interest, lakini kuzilipa hiyo deni tunatoa wapi pesa ya kulipa deni? Bas, tunatoa kwa ushuru. Kwa hivyo tunapofikiria kuhusu deni ambayo inaenda kwa infrastructure, lazima tufikirie what is the cost in the future. Tukianza kulipa hizi deni, tutashindwa kulipa health, tutashindwa kulipa education, tutafanyaje? Manufaa ambayo tutapata katika hizi infrastructure yanatutosha kusema kuwa tukiwa na SGR 5 years from now, tutakuwa tukipata hela nyingi sana mpaka tunalipia zile services. Hiyo sasa ndio lazima ufikirie. Haya, 9.4 physical security and social security. Tunapozingatia maneno ya development ya hii country, lazima tufikirie ni nini tunataka. Physical security, yani sisi tuwe na usalama kama venye polisi wanatuweka, wanatuweka usalama, ama KDF, au unajua hiyo ni physical security, yani tusikuje tuuliwe, tusikuje tuibiwe, tusikuje hiyo sasa ndio physical security. Ama tunaweza fikiria social security. Social security ni nini? Watu wako na social fund. For example, tutawapatia pesa kidogo muende mwanze business zenu, ndio isaidie tusikue mafukara, alafu tuanze kuiba, ndio polisi waanze kusema tunahitaji physical security. Tunapofikiria about our development, lazima tufikirie tutaenda kwa hiyo chanzo cha hiyo insecurity, tunaenda kwa hiyo chanzo cha insecurity kama poverty. So unajua watu wengine wanaiba kwa sababu hawana. So are we going to protect social security, or are we going to protect ourselves against wezi? What can we do? Lakini bado wezi wako, hata kama tutasema leo tunazingatia social security, kuna wezi bado. So physical security si ati ni mbaya, ati sasa tuseme hatutaki polisi, lakini tunapogawa pesa, kama polisi wako under governance, justice, law and order, si ndio? Tutapatia pesa nyingi kwa governance, justice and law and order kwa sababu tunataka physical security, na ile ingine inaitwaje, national security. Si hapo ndio KDF wako? Unamtangalia kwa hizo folders zenu. Tupatie pesa nyingi kwa hizi sekta mbili, au tupatie pesa nyingi kwa nini? Kwa social protection, ambapo wamama wanapewa pesa, wanaenda wanajimudu, kwa hivyo hakuna, alafu kuna watoto wanasoma, hivyo hawakui wezi, and then tunakuwa na physical security in the end. Kwa hivyo kama tunafikiria pesa tuzitenda kwa sekta gani, lazima we weigh ni gani tunataka kuzingatia, ni gani country yetu inahitaji sana. Tukisema tuko na wezi wengi, ama tuko na watu wenye terrorist wengi, basi inabidi tuweke pesa kwa physical, si ndio? Lakini kama tunajua watu wenye wanaenda Al-Shabaab ni wenye hawana kazi, hawajasoma, tufanye social security, ndio hao watu waweze kujimudu, wasifike pale penye lazima tutafute polisi, tuweke pesa kwa polisi, kwa tumetatua hilo jambo kabla halijafanyika. We are not there yet, but this is our first forum. We're going to do many more, and we're going to learn some more.
And we want to present this as a starting place, a springboard to better public participation. We don't want people to just say we want public participation, but we want to go down to the nitty-gritty. What do we mean by participation? What is the quality of our public participation? So these forums, apart from the fact that a big part of it is doing some kind of civic education, because people come and learn about sectors which they did not know, and we have evidence showing that when people came in, they did not know about the sectors, and now they know, and what goes into allocating funds to the sectors. What I want to talk about is your philosophy. Wewe kama Mkenya, sisi kama wa Kenya, government yetu inafaa ifikiria aje kuhusu development. Si ndio? Tunataka kusonga mbele, si ndio? Na kuna namna tofauti ambazo tunaweza tumia kusonga mbele. Wengine wanaamini tukiendeleza sekta zingine tutaenda mbele zaidi kushinda sekta zingine. Okay? So I'm just going to give 4 examples of how you can think of distributing money, and this is not everything, but it's just to start telling us that, for us to be aware that when we are distributing resources, we must consciously think about our strategy, our development strategy. Which way do we go? And how do we make that decision? Remember, hapo kwa sector challenges, tulikuwa tunashinda tunasema, kila sector inataka kufanya vitu nyingi, lakini pesa sio nyingi. Pesa haiwezi tosha tufanye kila kitu ya sector, si ndio? Na pesa haiwezi tosha tufanye kila kitu ya energy, ya health, ya education. We have to make a decision. Hizo ndio vitu tunaita trade-offs. Sijui nani yako na card number 9. What does that say? Card says our approach to development, trade-offs. Okay, that's exactly what we want to learn now. How do we approach sector allocation of resources with regards to our development strategies? Okay, what do we focus? How can we think about it? Number 1, tunaweza amua tuendeleze human capital or infrastructure, what we are calling capital. From page 19, we are talking about human versus physical capital, okay? And when we talk about physical capital, what are we talking about? Infrastructure, okay? Already you're starting to draw what sectors we are talking about. When you talk about human capital, which sector will that be? Human capital, which sector develops human beings? Education, what else? Health, you can say health is improving human capital, but mostly it's education, isn't it? And then when you talk about physical capital, what are you talking about? Infrastructure, okay? So here is the trade-off we have to make. This year and in the medium term, the following years, what do we want to develop more? How much more should we give to these sectors that develop the human? And how much more should we give to these sectors that develop infrastructure, bridges, roads, and such things? The other thing we want to talk about is supporting investment versus active industrial policy. The government has to make a decision. This year and the few years that are coming, how do we develop our country? Do we as the government take part in business? Or the government may decide, as opposed to taking part in business itself, we want to create an environment where business can take place. Haya, nani yako na 9.3? Debt versus services. Debt versus services. For debt, I want everyone to understand, when donors are giving us money, they don't give us money for recurrent expenditure. Most of the time, our services are paid by our own taxes. So the government will collect money through taxes and use it for services. Kwa sababu services ni mtu anapatiana kama mwalimu, kama daktari, services, si ndio? Mara nyingi tukipata madeni ni ya infrastructure. For example, gani nye sahi inasikika sana ya deni? SGR. SGR tumepata deni kutoka wapi? China. Haya. Sasa tunaweza amua tunataka kufanya hizo vitu za infrastructure.
inamaanisha kuwa kwa sababu hatuna hizo pesa nyingi, tutachukua madeni, si ndio? Kwa sababu tunaona tukikuwa na SGR labda tutasonga mbele zaidi. 9.4. When we talk about physical security, we are talking about actual physical security. Yani wewe kama mtu ndio usiibiwe, ndio vitu zako zisichukuliwe. That is physical security. And who does that? The police or KDF, isn't it? So in the police we said wako wapi? Governance, justice, law and order. Then there is social security. Okay? That one is, let's have people who are educated, people who can earn. Let's support them in business so that they have an income, okay? So they feel that they are socially secure, isn't it? Things like NSSF, things like NHIF, that, for example, that ensure that older people have some income, that ensures social security. Do we get the difference? Okay. Now this is how it applies to sectors. The government, with our help in public participation and public deliberation, has to decide, where do we put most of our money? Do we put most of our money to protect physical security, or is it to ensure social security? Think about it this way. If people are not poor, if people don't feel discriminated, then they're most likely not to be thieves, they're most likely not to be terrorists, they're most likely not to come and destroy your property, isn't it? When people have jobs, when people feel like they can economically support their lives, they will not have the thought of, let me join Al-Shabaab, okay? So if you ensure social security, someone can argue, then you might not need much for physical security, isn't it? Tukifanya vijana wetu wapate kazi, hawatapatikana na Al-Shabaab, iwachukue waende wafanye terrorism, si ndio? Hivyo basi hata need pesa mingi kwa KDF. This is a learning process for us as Kenyans. It's a learning process for the government, that actually how we structure our public participation is not efficient. And the solutions are not from IBP. The solutions can actually come from the people. And they're not even rocket science solutions. They're solutions of, let's break into small groups. Let's have a rapporteur to note down what we are discussing. We have some concerns about the allocations and the way they are utilized. That is something that has come up very clearly today. There's a feeling that we should have some policies in place. For example, in the sector of agriculture, where land now is being subdivided into very small plots, agricultural land, fertile land, that is being turned into real estate at a time when the government or when the nation is suffering famine. And so from today's symposium, I strongly feel something must be done. I think these 3 workshops have been an eye-opener for me. And today, because it's the most recent one in my memory, has been a forum that has made me feel like I'm not delusional for thinking Kenyans are actually deliberators, that some Kenyans actually have reasons for their proposals, and if given the opportunity to have a forum that is well organized, they'll actually give them. While participants found the material challenging, these forums demonstrated that members of the public can learn about complex ideas of the budget, can find value in government proposals while disagreeing with them, can deliberate more effectively after learning, and can deepen their appreciation of the annual budget process. IBP Kenya, open budgets transform lives.